Here you have a definition, which you will also see in translation in a moment. But what is important is that a healthy workplace is one in which workers and managers, so the whole body of employees and workers, collaborate to use a continual improvement process to protect and promote the health, safety, and well-being of all workers, and the sustainability, as I mentioned before, because that is really an integral part of a healthy workplace. And I will go more now into the details. You already see the four main elements here of a healthy workplace: the physical working environment, the psychological working environment, our own health resources, and community enterprise environment or interface. And I will give you examples so you understand what this refers to. Next, please. Pessoal, por favor, Heloísa especialmente está mexendo nos recursos do Zoom e atrapalhou um pouco ali o risco que você fez nos slides. Então, galera, colaborem, por favor, ok? Próxima transparência. Essa? Isso. Okay, all right. So before I start going more into this model, which by the way has been used by many already to write master dissertations, PhDs, and the government of Ireland has taken up the model in order to operationalize it and put it in place for their working population, which is really a very big success. So just to give you a little bit of background on why health is important, these figures are not the newest figures anymore, but they might have now, with the pandemic, changed slightly. And I have to say, these are very conservative figures because WHO has a very restricted way of estimating diseases. 37% of back pain, so musculoskeletal disorders, is really the highest burden that we face all over the world. Cardiovascular disease and chronic obstructive pulmonary disease, so problems with breathing, and also probably exposure to asbestos. All of these are the next highest. Then hearing loss is still very high, and then asthma obviously is related with the chronic obstructive pulmonary disease, the cancers that are caused by the workplace, injuries, and depression. And as you can see, there's only 8% of depression, and most probably this is much higher at the current time, particularly due to the pandemic. And some of the consequences of these non-communicable diseases are for companies and organizations high absence and sickness rates, which obviously costs a lot of money to the company, also to the healthcare systems, and, as we know, to the economy in general. Aí ela coloca conceito de local de trabalho saudável, né? E ela coloca aspectos que compõem o que seria, né, esse para se pensar, né, um local saudável. Então, o ambiente físico de trabalho, nossos próprios recursos de saúde, o ambiente psicológico de trabalho e o ambiente comunitário empresarial. E pode passar, Isabela, por favor. E aí ela fala também que esse trabalho que ela faz é principalmente assim para os trabalhadores e para as que seria equivalente para a gente seria talvez sindicatos, organização dos trabalhadores, né, para construir material e tudo mais. E esses números aí de algumas doenças, né, decorrentes do trabalho, e ela coloca que ainda são números muito conservadores, porque a Organização Internacional do Trabalho tem uma forma de mensurar assim, ainda muito estrita. Ela também apontou que esse 8% aí da depressão, provavelmente por conta da pandemia, hoje deve ser muito maior. E aí ela também coloca
como consequências, né, o absenteísmo dessas doenças não faladas, né, que não são vistas, são aquelas, né, no campo da saúde mental. Então, também se expressam dessa forma. Isso. Yes. Uma coisa importante que ela fala, né, gente, acho, só complementando o que a Carol traz, é as consequências, né, gente, que relacionado a todas essas questões, né, Carol? O absenteísmo e o alto custo para a empresa, mas não só para a empresa, né, mas para a sociedade em geral, porque a gente muitas vezes não tem noção disso quando a gente está pagando a Previdência Social brasileira no nosso contra-cheque. Então, e a gente tem que pensar não só no impacto dentro das empresas, os custos disso, mas para a nossa sociedade, né? O não investimento nas questões relacionadas à saúde no trabalho. Okay, so now this starts now one of the processes of the healthy workplace model. So there are areas, like I mentioned before, and there's a process. So what this means, it's important for sustainability to have a continuous learning and continual improvement process in the workplace. So first of all, we would look at getting management or leadership engagement and support for anything that we do, because a lot of activities happen only at the employee level, and they stay bottom down and they never go bottom up. So what is important is that the leadership is informed from top down and bottom up. This is where the activities need to start. Then you assemble your committee. Your committee should contain the workers, obviously, managers, people in HR functions, people in occupational health and safety, and medical doctor if available, etc. So you assemble your committee. Then you assess the situation, which you can do through interviews or through surveys, and then you put in place a plan which shows the priorities. And this is very important because usually there are a lot of activities, and you cannot do everything at once. So you need to prioritize, then you have your plan, and then you just put it into place. And then what is most important, and what most organizations or companies do not get to, is that all of these interventions with the view to sustainability need to be evaluated. Were they effective? Do they need to be improved? Or can we just continue as they are? So, and then the circle starts again, and it should never stop. And it should always be moving around, if you like. Next slide, please. Now, this is the middle of the model, and it's just in line with what I mentioned just now, that you need the leadership engagement, because nothing will happen without leadership engagement, and you need the involvement of the workers or the employees. And at the core, the center of all of this should be ethics and values that the company develops, or maybe the committee develops, and that should be followed. For example, human rights, or there should be no harm, no physical or psychological harm to any employee. And that commitment that the leadership takes, and that also the workers and the whole committee take, need to be based on those core values. And it's a constant work of learning from others and being open to learning, and also being ready to make changes, even if they don't seem to be the best changes at the current time. For the long term, they might be the best changes. And then, like this, we're working towards sustainability at the workplace. Next slide, please. So this is the whole model. Now you see all of the elements put together. You have the physical
environment, psychosocial, enterprise, community involvement, personal health resources. Now, if you click once, we will get some information. Just click once. Okay, so here are some of the examples, which are also all translated. You can see, for example, on the left where you cannot read, it's the psychosocial work environment. That usually has to do with workload. People are stressed because they have too much to do. Some people have a lot to do, other people don't have enough to do. So you reallocate the work and you balance it out. There should be policies in place for zero tolerance of harassment, for violence and discrimination. There should also be respect for work-family balance, where we have, for example, flexible working hours in place, and so on, and you can read the others. So obviously all of these interventions, they would depend on the size of the company, how much they can do, and they would also depend on the organizational culture of what they would prioritize. Like, for example, enterprise community involvement, that's the interface between the company and the community. What can be done? For example, and this is already being done in many countries, the company could provide free and affordable primary health care, so access to a doctor for the whole family of the worker. Or they need to develop company guidelines to prevent occupational diseases, injuries. For example, now a lot was done during COVID, a lot of guidance documents, also for the community, that are for the workplace, but also used in the community, and also to accommodate, obviously, workers with disability and go beyond any regulatory requirements that are in the provisions of the laws. For the physical work environment, we look at protecting people by installing machine guards, or by training workers on safe operating procedures, by measuring safety hazards and eliminating exposure to toxic chemicals, etc. And now what we called personal health resources is a little bit, it goes into lifestyles, but like many large organizations, they put lifestyle issues only on the individual worker, who are then responsible for not being overweight or for not being fit in any way and maybe having more sick leave than others. So what this means is that the company puts in place, the company provides recreational space for workers, for example, when they need a break, or they provide a canteen with healthy food choices, and they offer a smoking cessation assistance program and help people to stop smoking. But they don't say, you don't stop smoking, that's not good, you're too much sick, and you don't spend enough time at work. They provide all the support, okay? So, and they are providing flexibility also to accommodate workers and their families' needs, also through flexible working hours, for example, when you have to take the children to the crash or anything like that. So, and these are the 4 areas, and you saw the center already and the process, which was in the previous slide. And I think now we're getting to the translation on the next slide. Bom, então, vamos lá. Ela basicamente apontou que esse é o ciclo ou portal da sustentabilidade. E esse é o modelo, porque ele idealmente, né, deve ser um ciclo, como vocês podem ver, mas ele deve iniciar, passar por todas essas etapas e retornar à primeira etapa para que ele possa sempre ser aprimorado, né? As medidas que devem ser adotadas para que esse ciclo aconteça de forma contínua e da melhor forma possível deve ser
de cima para baixo dentro da hierarquia da empresa, já que dificilmente essa mudança poderia ser de baixo para cima, ou seja, deve partir da diretoria, dos membros mais altos, com um comitê que seja integrado não só pelos diretores e pelos ocupadores dos cargos mais altos, mas também com representantes de RH, por profissionais da área da saúde, de segurança, para que, através disso, possam ser definidas as prioridades e um plano de ação de acordo com as diretrizes da empresa, de acordo com o funcionamento da empresa. E todas essas prioridades devem estar em prol da sustentabilidade, junto com a perspectiva de cada profissional. Assim que o ciclo, assim que você tem essas etapas e você já passou pela fase de planejamento e da ação, ele deve ser avaliado para que possa chegar num ponto onde todos consigam melhorar o que foi feito. Então, só manter, muitas vezes, não é o suficiente. Ele é um ciclo justamente porque, ao fim dele, você pode sempre efetuar melhorias, certo? Muito bom, Igor. Assim, até é um ciclo de melhoria contínua que ela estava dizendo, e pensando em programas de saúde, qualidade de vida no trabalho, ela está mostrando como que isso tem que ser avaliado continuamente, que não é uma coisa que você faz um programa e segue aquilo como uma coisa muito rígida, mas se mobilizar, reunir, examinar, priorizar, planejar, fazer, avaliar e melhorar é uma coisa bem flexível, fluida, não tão rígida como às vezes a gente vê, especialmente algumas empresas de óleo e gás. Por fim, com essa integração, com a fluidez desse ciclo, nós temos esses aspectos que precisam ser integrados também e que devem ser levados em conta como prioridade durante a definição das medidas que vão ser tomadas dentro do ciclo. Então, aqui a gente tem o ambiente físico de trabalho, recursos pessoais para o bem-estar, a participação da empresa na comunidade e o ambiente psicossocial do trabalho. Pode colocar o textinho? Então, aqui é onde ela explicou mais detalhadamente o que a empresa pode fazer, o que as empresas podem fazer para alcançar melhor e com mais eficácia esse ciclo de ações. Bom, ambiente físico, implantação de projetores de máquina, treinamento dos funcionários, o estabelecimento de riscos e segurança, ou seja, tudo que vai estar relacionado à segurança física daqueles que estão operando naquele meio. Os recursos de saúde, ela deu um exemplo que as empresas devem tentar fazer pelo menos o acesso à saúde de forma mais tranquila ou gratuita, se possível. Então, tudo que a empresa puder fazer nesse âmbito deveria ser feito. A gente tem também a realocação de tarefas, que muitas vezes acontece, né, em vários lugares, um setor ou um grupo de pessoas fazendo muito e um outro um pouco mais aliviado. Então, essa realocação é importante para que você tenha uma condição melhor de trabalho. E o fornecimento de cuidados primários aqui nesse último tópico, que é a relação entre a empresa e a comunidade, que é basicamente também o impacto que a empresa tem na comunidade, o que ela pode aliviar, o que ela pode ajudar, no que ela pode contribuir de uma forma geral e também mais específica, que está de acordo com o que eu já tinha dito antes também, da empresa tornar o acesso à saúde mais fácil ou até gratuito. Apesar que ela colocou que isso também depende de algumas variáveis, entre elas o tamanho da empresa e o grau de organização dos trabalhadores, né, nesse processo. Isso aí. E aí entra a questão dos sindicatos, né, que estão questionados, criticados, mas que agora parece que as pessoas estão começando a ver o valor do sindicato, principalmente no nosso país. Então, ela traz esses
Quem representa são as associações, são os sindicatos, e aí ela mostra como que tudo está junto e misturado para a promoção realmente desse ambiente saudável, né, e bem-estar. Okay, all right. So what I presented to you obviously is the ideal world. And now we're going to look a little bit more at trends and challenges, because I can also say that from this model that we developed, one of my collaborators developed an award, a Healthy Workplace Award. And every year, small and medium and multinationals and large organizations that fall into different categories obviously apply for this award. And I'm this year one of the judges for the European region. And I can see how even multinationals do not satisfy all these areas. And actually a lot of responsibility is put on the individual instead of having in place proper policies, operationalizing and implementing these policies. So this is what we see more and more, and I think it's a very North American trend, but I also have a Brazilian multinational, and I can see that this is also very much the trend in this multinational. So this is something to look out for, because it's just wrong. So let's look at the current and future trends and some challenges. So obviously we all know the COVID pandemic exacerbated the impact of everything that we have been experiencing, also in terms of digitalization. Suddenly we found ourselves at home. We had to learn how to do Teams or other programs, and suddenly we were alone as well, more or less. So it was like a real shock to the system. And digitalization really got a push through this pandemic. And then there are also changes in ways of working. Like we did some telecommuting before, well, maybe some are starting now telecommuting again. It's also called teleworking or remote work. So we have many different terms for very similar things right now. And one of the issues now that we've seen for quite some time is that organizations, particularly big organizations, are thinking about hybrid models. That we go into the office, we do hot desking, and for some days we work from home, which is obviously also much cheaper for them. And then we have online jobs, e-workers. Even I myself, in my last job, I had 4 interns that were only online. I never met them personally because of the pandemic, and they were in different countries. So it's becoming like a totally normal thing to work like that. And then obviously we're used to having Teams, maybe to go out to talk to our colleagues. So now it has been virtual, and for many it's still virtual. And we're dispersed all over the place. And we have the virtual reality, we have the augmented reality, and the AI and robotics, as I mentioned before. So there was like a big shock to our system in the working environment, and a lot of things have changed that need to be recognized as well. So here a little bit about digital technology, and this bases itself on the European framework on digitalization. And this was just endorsed by all the European partners, the trade unions, the governments, and the employers. They realized there need to be some guidelines in place, because otherwise it can all go the very wrong way for everybody. So that's why I wrote here, in itself, digitalization and AI is neither good nor bad. It has advantages and it can have disadvantages if it's mishandled. So we need to maintain a balance between the challenges and opportunities presented by digitalization.
Organizational change, we know what that is. Everybody lives organizational change every day because everything changes all the time. But this is nowadays the primary driver for organizational change. And often it's very cost-based as well because it's just cheaper and faster. And also, as I said, this change was further accelerated by the pandemic just now. So this is a prediction also by the European Union that over the next 10 to 20 years, 14% of jobs will be replaced by technology, robotics. And an estimated 32% of jobs will likely face automation of some tasks within these jobs. This has already been happening, but it will continue, and as I said, it is accelerating. And now this has big implications for skills. We need to upgrade our skills, obviously, but on the next slide, you can see that it's not enough to keep up with digital developments, as not every job requires it, and not every worker will be exposed to skill upgrade. Ela apresentou os conceitos anteriormente, assim, de um mundo ideal, e agora ela trouxe mais alguns dados para a gente pensar a realidade. Ela trouxe um exemplo lá da Europa em relação a que alguns números não foram alcançados, e aí, por final, a tendência era que a culpa era do trabalhador, né? Ela trouxe algumas tendências e desafios. E aí ela fala também sobre a digitalização e as mudanças que a Covid aprofundou. Então, desafios estabelecidos pela digitalização e nova forma de trabalho. E aí, dessas tendências, ela trouxe, né, o desenvolvimento acelerado de tecnologias e alguns exemplos, e como ela trouxe esse rápido desenvolvimento, ele trouxe algumas questões, como, por exemplo, a possibilidade de ser monitorado, porque agora, né, com o trabalho mais feito pelas redes, né, também traz a possibilidade de ter maior monitoramento e também de ser mais facilitar uma substituição aí de trabalhadores, né? E aí também falou das mudanças nas formas de trabalho, e aí o exemplo de teletrabalho, esse trabalho online. Ela também deu um exemplo que ela teve um estagiário que ela nunca viu presencialmente, que era de outro país. Então, foi uma das coisas que também trouxe, uma das possibilidades, né? E também um outro ponto é que outras coisas que eram feitas presencialmente, como encontrar os colegas de trabalho, até isso está sendo feito de forma virtual, muitas vezes. E aí passa que ela tem mais um slide que ela falou, isso, né? Essa tecnologia digital. Ela não é boa nem ruim necessariamente, ela tem vantagens e desvantagens, que é preciso manter o equilíbrio e que essas mudanças organizacionais são mais rápidas e mais baratas de serem feitas, né? Que vem por esse ambiente, e que esse processo, a pandemia deu um empurrão e ele vem se acelerando. But here you see this slide with a lot of different categories of work, and as I know that you mainly have oil, mining, extraction in your area, you might want to have a look at the supply of gas or electricity mining, which is sort of in the middle. You can see that there are 73% of basic and moderate need for skills updates in information communication technology. So
basically a lot of workers need to work on their skill upgrade, and there is only 15% that are very advanced, but 12%, for example, they are not affected at all. They might be working in the factory or with robotics or whatever. So most of the workers, nevertheless, need to have skills upgrades. So this is one of the big things that is coming for everybody, that we need to, not only in the last 2 years, adapt to new working processes, we need to also really upgrade our skills. Basicamente, continuando finalizando o trecho que a Carol estava explicando agora, como que esse processo de habilidade digital foi intensificado ao longo dos anos, vem sendo intensificado principalmente nos últimos 2 por causa da pandemia. O trabalho virtual digital está cada vez mais presente e alguns avanços que estavam projetados para daqui a alguns anos estão sendo acelerados e a gente está vivendo eles com antecipação, não é? Esse gráfico aqui que ela indicou mostra o grau de conhecimento ou de habilidade em ferramentas digitais que essas determinadas áreas profissionais vão necessitar, não é? Então, as barras azuis mostram o básico, intermediário, azul escuro, né? Azul claro, o avançado, e A em vermelho, sem necessidade aparente desse conhecimento digital. Por isso que no slide anterior também ela disse que esse conhecimento é importante, é extremamente relevante, mas ele tem que ser muito bem ponderado, porque dependendo da área de atuação, da área profissional, uma grande parcela ou uma parcela razoável não vai necessariamente não vai necessitar desse conhecimento, né? Aqui na segunda parte, que é agricultura, silvicultura e pesca, dá para ver que uma parcela boa está em laranja que não vai ter essa necessidade. Mas o indicador aqui que ela destacou foi o que é muito comum em Macaé, né? Que é a questão esse que está sendo sinalizado aí, que é o do fornecimento de gás, de eletricidade e mineração, ou seja, empresas de óleo e gás vão ter aí uma taxa de 73%, né? É a projeção que o gráfico apresenta, de conhecimento básico ou moderado nessa área. 15% ainda de conhecimento avançado, ou seja, é um que tem requer um conhecimento bem abrangente aí nesse área. Interessante, só ratificar, é importantíssimo, acho, isso que ela traz. Ela fala não só, né, ela especificou nossa área de óleo e gás, mas aí tem educação e saúde, olha lá como que tá, né, 82%, depois vocês vão ter acesso aos slides para poder aprofundar e ver isso. Mas o que me chama a atenção é como as empresas muitas vezes estão despreparadas para fazer gestão do conhecimento, né, de saber desses dados aqui e realmente saber exigir o que é realmente necessário para aquela área específica, naquele segmento, saber mapear quais tipos de atividades, cargos a gente tem aqui na nossa empresa que vai precisar desse básico moderado, qual que vai precisar do avançado e qual que não precisa. Porque a gente vê anúncios de emprego na área de petróleo e gás surreal, parece que é padrão um anúncio para todos os cargos, exigindo trocentos habilidades tecnológicas que não vão ser necessárias para aquele cargo específico. Então, a gente vê o despreparo das empresas para fazer esse diagnóstico das competências, habilidades, né, atitudes, competências técnicas na área tecnológica para saber exigir. Aí pede trabalhadores, agora eu entrei numa questão minha, tá, gente? Depois eu vou falar com a Evelyn. Trabalhadores super poderosos, com megas competências, mas que não vai ser usado na prática. Isso, né, é um problemaço para a área de recursos humanos, mercado de trabalho, enfim, depois a gente conversa sobre isso. All right, so one of the biggest things, obviously, are mental health challenges, and I think maybe you can
before we go into this next slide, obviously, so before the pandemic, I did study a lot stress and psychosocial hazards at work. So a lot has changed, but also a lot has not changed. It's just a little bit different now. What basically is different is that there are some improvements for some people, let's say. Some people, they really enjoy not having to do all the commutes because they need to be in the car for an hour or two to go to work and back. So these are all the things that they didn't have to do. Also, other issues probably where they, enjoyed working more in this new way. But there are many challenges, and I would say, yeah. So the need, as I mentioned before, for quick adaptation, that was definitely a big challenge for many. And not knowing exactly, how things work. So some people, they feel very anxious in new environments like that, and new working modes, including, the AI that they had to use, and so on, online programs, teams, like I mentioned before. But also the new working environment for me. I had many colleagues who had like 3 children running around them while we were having meetings. So they needed to deal with this double and triple burden sometimes that they didn't have to do at work. So that was probably quite stressful. And they needed to teach their children. They needed to be their teachers because they couldn't go to school. So a lot of work for those people. Also what they saw was that alcohol consumption went up quite a lot. Because a lot of people, they were alone, and so they had a little bit more drinks, maybe during the day or in the evening, than they usually would have. And domestic violence is another thing that went up. And I think Brazil is also one of the forerunners. It's all over the world. It's in all educational levels. It's everywhere, but it has definitely increased. And that, we know, also has an effect on the workplace. I was talking about the spillover effects, that... Yes. Yeah. New technology effects, yes. No, I'm talking about domestic violence, but the spillover effect to the workplace, that you are probably less able to perform, etc. And then the biggie is really the isolation from your work colleagues, from everything that was there before. So all of this and more, and some you can see on the slides, particularly managers. And when I once went back to work, I met one manager, and he seemed to me totally lost because his team was not in the office, and he could not breathe down their neck. He could not be there and see what they are doing and tell them face to face what they needed to do. He was really distressed. So there was, and still is, a big need for everybody to change. And one of the really big things to the challenges to teamwork is also the increased need for trust. That you need to trust people, that they do their work at home. You cannot constantly control them, but you need to trust in them, and for that you need to build up a relationship much more than before when we were all at work. And as we know, and I wrote that here, there are many control freaks, like this manager I met. They just want to be there and look and know what people are doing. This is not possible. It's all taken away suddenly from them. So they need to relearn totally their way of managing as well. And one of the big things also is even many teams are dysfunctional in the workplace, but now that they are apart, how is the communication going to work? They need to make a triple effort
to really communicate with each other, who is doing what, be clear about the tasks that they have to accomplish, and so on. So that really required a big effort in terms of improving communication patterns. No slide, ela basicamente está falando como que essas mudanças repentinas de forma de trabalho afetaram as pessoas e que em alguns casos existe até um impacto positivo, e ela dá o exemplo de se transportar, né? de ir ao seu local de trabalho. Muitas pessoas passam horas no trânsito para ir, muitas horas para voltar para casa, e isso gera um estresse muito grande, e esse estresse foi reduzido, não é? Porém, muitas outras coisas mudaram, né? Então, assim, muita coisa mudou, mas muita coisa continua do mesmo, outros foram só realocados. Além desse exemplo do trânsito, do transporte para o trabalho, o simples fato da adaptação a uma nova forma de trabalho é muito estressante para muitas pessoas, por você não ter a segurança do mecanismo que você vai ter que usar, por você ter que se adaptar a certas tecnologias que não são comuns para você. Tudo isso pode trazer um estresse muito grande. Ela também deu um exemplo de pessoas que estavam trabalhando ou numa conferência como nós estamos aqui e tinham crianças atrás, correndo, brincando, o que é muito difícil para lidar, né? Uma coisa nova, além do fato de que muitos pais tiveram que passar a educar suas próprias crianças por não estar tendo escola, e elas não, o ideal, né? Não parar os ensinamentos e os estudos. Então, era um duplo desafio, não é? Por fim, muitas pessoas também se sentiram mais solitárias, mais isoladas, porque o seu meio de trabalho também é um meio social, então você foi retirado ou ficou ausente muito tempo desse meio. Então, muitos quadros de depressão, outras doenças podem acontecer por isso. E uma taxa que chama muita atenção também é o crescimento da violência doméstica. Por as pessoas passarem mais tempo em casa, essa taxa teve um aumento significativo. E para finalizar, muitos gerentes, muitos funcionários que têm um cargo mais elevado, um cargo de supervisão, tiveram muitos problemas por não poder estar constantemente em cima dos seus funcionários, vendo o que eles estão fazendo, vendo quanto tempo que eles estão trabalhando. Então, esse monitoramento presencial não é mais possível. E tem um aspecto negativo do estresse, do possível estresse, mas tem um aspecto positivo que ela destacou, que é a oportunidade do aumento da confiança do time. Não só do gerente nos seus funcionários, na sua equipe, mas dos funcionários entre si. Então, essa oportunidade do aumento de confiança entre eles pode ser considerada um reflexo positivo também dessa situação. And I just wanted to add that obviously mental health challenge is also the fear that many people have developed of catching the virus. So they would not even leave the house anymore. It's a big problem as well. Huh? And I mentioned alcohol consumption before, but another lifestyle issue that doesn't make you feel very good in the long run is because the fridge is very close. And a lot of people have a tendency to open the fridge more often than when they are at work, where they don't have their fridge and all the food in it. So that's like a collateral damage that people can do to themselves. So this is like a summary, the challenges for now and the future as a summary. And this is just for you to get an overview, because we talked about a lot of different things. And here are some of the main issues: the impact on working conditions, so the development of hybrid models,
that would certainly be put in place by many organizations, by many companies, which also has then impact on working time and work-life balance, and all this needs to be regulated properly so that there are also no spillover effects between private life and work life, that people still have their boundaries, and for that it's also important to have proper policies in place. And also you need to here also train the leaders, and I think I wrote this a little bit further down, that they should not write emails to people and ask them to do things at night or early in the morning, but during the working hours. So there should be some rules in place. That will be one of the challenges. Then we talked about the skills and competence requirements that need to be upheld and improved. Then also just now with the mental health issue, overcoming isolation versus too crowded and unadept workplaces, the internet connection, that it's functional, and the supervisory styles, which you just discussed in depth now. So I'm not going to repeat those, but also the work monitoring I mentioned earlier and surveillance through AI, and then the overarching impact on the economy, which is like there will be new inequalities created in the labor market and the workforce, and definitely there will be an increase in precarious working patterns, particularly all these online workers, and so that will increase. And this will also at the same time decrease financial security for individuals. It will be cheaper for companies, but this is not really what my perspective is. One of the issues in many countries, we already have a very large informal economic sector. Like in some countries in Africa, it's 95%. So people are working on the streets. They are selling everything on the streets, including fridges, just to survive. And this will definitely increase. This is one of the prognoses. Also, coming again from a worker representation and union perspective, the bargaining power, and I just read about this a few days ago again, is declining, which means people will have less and less rights at work. And I gave the example of the Amazon workers. Jeff Bezos said they don't need unions. Yes, they do need unions because they need to protect themselves as well. And this will be, in the end, it will be better for the reputation of the organization, obviously. So, but this is a trend, that this is declining and that it will all be a top-down process. And then what will be a big challenge, Desafio, is ensuring the occupational health, safety and well-being of all workers. That is also declining because this is always the first thing that goes, because people, many managers don't see the correlation between injuries and insufficient occupational health and safety provisions. So, there is a lot of work to do to train people, also to request these things. Bom, ela falou basicamente que esses são ela sintetizou, fez um resumo dos desafios atuais e do futuro na promoção da saúde no ambiente de trabalho. Então, ela falou que esse slide aí é o resumo que ela coloca. Então, ela fala do impacto das condições de trabalho, deu o exemplo do modelo híbrido, como ele vai impactar a vida pessoal e profissional, que vai exigir de um equilíbrio, e também dos líderes, os líderes não colocarem demandas de trabalho durante os horários definidos. Também ela falou que dessas outras superação do isolamento versus locais de trabalho lotados e a ansiedade crescendo, porque ainda existe o medo do vírus e isso faz aumentar também a ansiedade.
de trabalhadores. Falam de novos modelos de supervisão, que ela passou rapidamente porque já tinha falado sobre isso, já tínhamos comentado, esse monitoramento. E aí ela falou dos impactos, e aí no aumento de trabalho precarizado, também da dificuldade de organização e também da precarização dos direitos trabalhistas, né? As pessoas com menos direitos. Deu o exemplo dos trabalhadores da Amazon. Aí falando sobre os sindicatos são ou não são importantes, ela falou, são importantes, né, para continuar defendendo aqueles direitos. E aí ela também citou algo que eu acho importante, é que tem muitos líderes que ainda não veem a qualidade de vida, o bem-estar, né, a qualidade de vida como algo relacionado ao trabalho, que um está relacionado ao outro, a qualidade de vida pessoal e a qualidade de vida no trabalho, e também a saúde e a competência daquele próprio trabalhador, né? Aqui a gente colocou essa figura porque eu acho que representa tudo que muita coisa aí, né, dessas questões. Quando ela fala injuries, me corrija se eu estiver equivocada, né? Não se refere só a lesões superficiais, são assim, violência, tipo uma inviolência no trabalho. São várias formas de violência no trabalho, igual o trabalho muitas vezes na Amazon, o trabalho no iFood, o trabalho no Uber, né? Daqui a pouco podem vir a ser categorizados como formas de violência no trabalho, quando a gente vê, tipo, isso que está aqui, não ter nada disso, não ter ninguém que represente eles, não ter sindicato, não ter, apesar que a gente já está vendo algumas mobilizações, mas é onde chega isso tudo, se não tiver uma interdependência entre governos, empresas, trabalhadores e instituições que corram atrás desses direitos, né, realmente, dos mais fracos. So, coming again from my perspective, obviously there are some opportunities and also implications for the workers and representatives, what they can do. So first of all, the premise is, and that is also in the health system, is that the workers know what's best usually because they do the job. And if you do not ask the workers, you can develop programs that are totally going into the wrong direction. So this is essential, and I see that many organizations have committees with managers and not one worker or one employee who can provide input. So that just does not work. The voice of the workers needs to be heard. So there are some strong suggestions here for involvement of workers in the shaping of new workplace models through staff representation, also contributing to the development of an ethical framework like the one I mentioned by the European Union and its partners on digitalization, AI, on codes of conduct and proper governance, so that we are not being subject to total control by some monitoring or surveillance system at the workplace. And also developing a clear policy framework to that effect, including obviously occupational health and safety issues and the new ways of working we talked about, and the new systems. Also promoting a strong prevention through design approach, because we need to look always at the human factor and worker-centered design. As I said, they are the people who do the job, so it needs to be adapted to them, not only in terms of ergonomic, but also in terms of psychosocial, of work organizational issues, and also in terms of digitalization and equipment, etc. What is also always advantageous is collaboration with academics, like you are, with industry, have a multidisciplinary team with social partners and with governments in order to work on these issues. So to really represent a multitude of perspectives, to have a really good framework afterwards.
and also then with a view to design and implementation of digitalization strategies. And we talked a lot about adaptive education systems and training for workers in order to upskill for the coming years and ensuring the provision of effective occupational health and safety service for all workers. So obviously here we need the voice of the workers to do that. So as I mentioned, so all of this calls for a broad multidisciplinary approach, which I think would be the most effective. But we need to listen to the workers, and mostly this is not done. A Evelyn nessa parte basicamente falou sobre a premissa desse apoio, das oportunidades de implicações de trabalhadores e os seus representantes. A importância de você, enquanto trabalhador, ter um grupo ou um indivíduo que te represente em diferentes esferas ou em qualquer situação. A frase principal que ela destacou foi: os trabalhadores sabem melhor. Então, muitas vezes acontecem alguns comitês, algumas discussões sobre o futuro ou sobre o modo de trabalho de uma profissão específica sem a participação de um representante daquela área. E isso não deveria acontecer justamente pelo fato de que quem atua naquela área vai sempre saber melhor sobre as condições de trabalho, sobre o modo que eles operam e etc. Vamos lá. Ela falou sobre também, deu algumas sugestões, né, sobre como essas melhorias podem ser alcançadas juntamente aos seus representantes. O desenvolvimento de uma estrutura ética. Ela apontou um documento que a gente viu lá alguns slides atrás, sobre a estruturação do ciclo. Ele é balizado por um documento, uma estrutura que foca a sustentabilidade. Então, uma estrutura similar, direcionada à ética e valores desses trabalhadores, deve ser elaborada para essas melhorias. As políticas devem ser claras, podem ser desenvolvidos novos sistemas de trabalho, porque muitas vezes os trabalhadores se adaptam à profissão, mas por ser uma profissão nova, não sei, as profissões precisam também serem adaptadas aos trabalhadores. Por isso que tudo deve ser sempre discutido. Políticas de prevenção também, para danos físicos, psicológicos ou qualquer outro problema. E por fim, ela destacou mais uma vez a colaboração geral, né, de que representantes e profissionais de diferentes áreas podem e devem participar dessa adequação, dessa estruturação. Não somente os trabalhadores, mas representantes da parte acadêmica, do governo, da empresa. Isso deve ser trabalhado de uma forma mais geral, a contribuição deve ser geral. E, por fim, ela repetiu e reforçou que os trabalhadores precisam ter voz. Se existe uma proposta de mudança, essa adaptação deve ser feita juntamente àqueles que trabalham naquela área. E o contrário, a exclusão não pode acontecer. Okay, so let me get to the first part. A good leader, what kind of skills should a good leader have? First of all, a good leader should, or also manager, I guess, they should be able to listen actively to what they hear and not have preconceptions and not put provisions into place without actively listening. Another issue is fair treatment and demonstrating fair and equal treatment between all workers or employees. That's very important. There needs to be consistency in behavior. So you cannot show that you're treating one person differently from another, or you're promoting one person and not the other, for example. And then
if there is a promotion, it needs to be explained also when people ask why there is a promotion for this person but not for that person. And then, as we said before, frequent communications with your workers. There needs to be an open line of communication. So I think these are the main issues. What they should not do is control, like you say, Isabella. And obviously, you're right, if there is not a trust, an environment of trust, there will be more control. But at the same time, you will have less commitment, you will have less motivated workers, you will have less performance, you will have exhausted workers as well. Yeah, because they have to come to work 8 hours at least a day, spend their whole day in an environment which they do not enjoy. So I think also what is important, how can a leader develop a trustworthy environment, is going back to the healthy workplace model. It needs to come from the top. The message needs to come from the top. And they need to, as we say, walk the talk. They need to be consistent in how they apply that message. Yes, and even sometimes leaders write statements, but if they do not put them into place, if they do not operationalize and implement them, they are worth nothing. They are not worth the paper that this statement was written on. So it needs to really show that, you know, what is said at the top is also put into practice. Então, a primeira pergunta é quais características um bom líder, um bom gestor deveria ter, né? Aí a Evelyn disse que primeiro é escutar, ter um canal de comunicação aberto, estar sempre disponível para ouvir os seus funcionários. Ela falou também sobre um tratamento justo, não é? E democrático entre os funcionários, e também transparência. Um exemplo que ela deu foi se um funcionário que está junto com todo mundo, está na mesma esfera, mas ele recebe uma promoção, deveria ser explicado por que esse funcionário recebeu uma promoção, por que ele está sendo oferecido essa oportunidade, para que não haja qualquer problema, desintegração na equipe. E, por fim, novamente, comunicação, né? Uma comunicação clara e eficiente entre o gestor e os seus trabalhadores. Ela fala essa importância, né, de envolver, de criar confiança, comprometimento, né, muito mais do que o controlar, e até no sentido de uma pessoa que o líder opta por promover, né? Explicar para a equipe, né? Porque se seja transparente, que as pessoas saibam o porquê, até para elas saber, poxa, é isso que faz eu crescer na empresa. Então, acho que só essas coisinhas que eu acho que era importante dizer. Sim. E a pergunta da Isabela foi sobre como criar confiança, né, entre os trabalhadores e os seus líderes. Basicamente, o que ela disse é seguir o modelo do ambiente de trabalho saudável que foi apresentado para a galera anteriormente, né? E seguir todos os passos, não simplesmente mostrar as ideias, demonstrar, explicar o plano, mas cumprir, né? Andar conforme planejado. A ordem deve vir de cima, né? A vontade deve vir de cima, como a gente falou mais cedo também. Muito dificilmente isso mudaria no sentido oposto, de baixo para cima. Então tem que realmente partir da liderança para o restante da equipe. Não, vamos já agradecer a participação, todo mundo. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês participarem desse debate com a gente, contribuir com a gente. Evelyn, thank you so much. It's a pleasure to have you here with us. I think that is everything all right now. we learning with the process, right?
Então, muito obrigada, pessoal. Então, fiquem atentos aí nas redes do Café com RH. Tem sempre atividades. Convido a curtir as páginas nas redes sociais. Thank you so much, everybody. It was a pleasure to be with you.